Waiting at the door, our host, Mr. Yazdani, guides us into the spiritualism of another age. در حالی که یعنی ما اصلا ما آتش بزرگ را خورشید میدونیم. خورشید نوری از اهورامزدا است. ما اهورامزدا میگیم کل نوره. یکی از آفریده های اهورامزدا هست خورشید، با این هست که جهت نماز ما یعنی قبل ما خورشید است، نور هست، روشنایی هست. This was one of the first religions to believe in a single omnipresent God. They believed their prophet, Zoroaster, was born of a virgin mother in what is now Afghanistan. Satan, heaven and hell were all Zoroastrian concepts, later embraced by Christianity and Islam. Scholars now claim the three wise men who paid tribute at the birth of Christ were in fact Zoroastrian priests. راجع زرتشت دقیق نمیدونیم. ما زرتشتی‌ها تا 4000 سال بیشتر نمیتونیم تاریخ را نشون بدیم. منتها بعضی از استادان دانشگاه میگن که زرتشت قبل از بودا بوده. بودا 6000 سال پیش زندگی میکرده و بودا در کتابای خودش مینویسد که من از آیین زرتشت Outside on the ramparts, it's easy to see why they came here, a location that is both scenic and strategic. When the Arabs invaded Zoroastrian Persia in the 7th century AD, they conquered in the name of Islam. Those who refused to submit fled to these desert strongholds. اینها فرار کردن از پارس، از تیسفون که پایتخت ساسانی بوده. دختران شاه یزدگرد فرار کردن. یکیشون میرسه به اینجا که میرسه در حین فرار میره جلوش کوه هست. پشت سرش هم لشکر دشمن آمده هستن که دستگیرش کنن. میگه یا پروردگارا مرا نجات بده. اینجا کوه دم باز میکنه، میره داخل کوه و از داخل کوه که میره این چشمه آب و این قطره های آب از اونجا پدیدار میشه. یعنی کوه هم از حال تو به گریه در میاد. عقیده ما زرتشتیان اینطور است. Permitted by Iran's ruling mullahs to wear their traditionally bright colours, they stand reassured by their three basic tenets. آزادم بچه‌ها خودشون تو دین خودمون آزادی به اندازه کافی وجود داره که دیگه مشکل داشته باشیم دیگه. گفتار نیک کردار نیک داریم دیگه، احتیاجی نیست بریم دین دیگه. همینو نگه دارن، زندگی خوب و راحتی دارن دیگه. A day's camel ride from Chakchak lies the ancient city of Yazd, home to the dwindling community of 6,000 Zoroastrians. Little has changed since the armies of Alexander the Great and Genghis Khan trudged through these alleyways. They chose to spare the city. Some say it was divine intervention. Now, tough heritage preservation orders guard the city just as effectively as the restored battlements of old. We find community leader Mr. Yazdani amid the circuitry of his electronics repair shop. Even Zoroastrian leaders need a day job. بد نیست برای اینکه برای زندگی بالاخره باز کار بکنن. در هر کشوری باشیم فرق نمیکنه به کجای کره زمینیم، باید فعالیت بکنیم، هزینه زندگی رو تامین بکنیم. Zoroastrians, he says, have managed to survive in the volatile climate of Islamic fundamentalist Iran for one simple reason. والا دلیل این که قابل قبول هستن زرتشتی‌ها در کل دنیا، دلیلش اینه که به سیاست هیچ کشوری کار ندارن. روابط بین زرتشتی و مسلمان ها البته بعد از انقلاب من فکر میکنم بهتر شده، بدتر نشده. The Zoroastrian fire temple of Yazd now draws a new generation of pilgrims, keen to learn the meaning behind the religion's winged symbol. Iranian authorities regard Zoroastrianism as part of Islam's heritage
and welcome the Spanish tourists with their desperately needed dollars. The big draw card here is the temple's eternal flame, reputed to have been burning for 1,200 years. But tourism alone may not be enough to save the Zoroastrians of Yazd. Their numbers steadily declining through emigration and a ban on conversions. Even their ascent to the next life has been hampered by the modern world. Just a stone's throw from the suburbs of 20th century Yazd, we meet Zoroastrian Ardashir Bazadeh. تعداد کشته که اینجا می آوردن و دفن می‌کردن که کاملا مشخص نیست، ولی بایستی متجاوز از صدها هزار نفر باشه. This is the Tower of Silence. Until the early 1960s, the final resting place for the Zoroastrian dead. مردگان را اینجا می‌ذاشتن تا گوشت اونها توسط این کرکس‌ها خورده بشه و آفتاب و گرما هم میکروب‌ها را از بین ببره. اونچه که باقی میموند استخون بود و استخون هم که پاک بود و اون را در اون چاه دفن می‌کردن. This age-old ritual was stopped by health authorities, who feared disease would spread to the encroaching suburbs. خدا گواهه میدونه بی تو دنیام یه زندونه این زندگی. The vultures are long gone, and Zoroastrians are now buried in cemeteries. But many dream of a day when the great birds return and the health regulations of the modern world turn to dust. A day when the faithful can once again ascend the Tower of Silence to heaven. And if the meek do inherit the earth, perhaps many of them will be the followers of this ancient yet gentle faith. قصه تلخ جدایی رو دیگه دل میدونه